What we have discussed last time? Last time we discussed about Moscow technology, sprint review meeting and sprint retrospective meeting. Right. Okay, fine. Right, so we have discussed about MOSCOW technique and all that, right? Mm-hmm. Right, so we have discussed Yes. about agile process and all that. So wherein in spite of all these, so you, as a business analyst, if you are a product owner and all, we have to good at writing user stories, right? So this is what Correct. we discuss on it. Mm-hmm. Then, okay, example on user story, I'll show you now. Okay, so Mm-hmm. whenever we are doing case study and all, the full-fledged user case studies and the user stories and all, you can write it in lab Okay. testing. Mm. Okay, Mm. so usually when we are talking about user story, doesn't mean it's a short description of the project. Okay, means whatever Okay. the feature are you going to explain and all, so that information you are giving as a short description. This is what generally we call it as a user story. Okay, understood? Clear. Mm-hmm. So as far as user story is concerned, user stories will be divided as 3 points. And okay, user story మనం రాయాలంటే 3 points ని మనం consideration లోకి తీసుకోవాలి. Okay, Mm. 3 points we have to consider. I'll just show you the template so that you'll understand more better. Just now I shared the screen. You just see this. This is what the template of user story is all about. మీరు చూడొచ్చు. Okay. Uh-huh. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యూజర్ స్టోరీ అంటాం, సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. 2 points. User story, as I told you, is a short description of the feature. What are we discussing with? Okay, whatever the short description of the feature and all that, to describe that user story are we writing. Okay, Mm-hmm. but when we are writing user story and all, we have to consider 3 points. So first point is about the role. Second, we call it as an action. Third, we call it as a result. Okay. Okay. దీన్ని సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, ఏదైనా ఫీచర్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫీచర్ని యూజర్ స్టోరీ డిస్క్రిప్షన్ మనం రాయాలి అంటే 3 పాయింట్స్ని మనం ఎక్కడ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి. ఒకటి రోల్, సెకండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్షన్, థర్డ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజల్ట్. ఏమండి? ఓకే, సో ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు లాగిన్ అయ్యి ఒక వెబ్సైట్లో లేదా ఒక సైట్లో లాగిన్ అయ్యి మీరు యాక్టివిటీస్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఏదైనా ఒకటి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ చేయాలన్న ఆలోచన ఉండింది. ఓకే, దీనికి ఒక you have asked me, for example, let's assume that you are a client and wherein you have asked me, you are a stakeholder, you have asked me that to develop a functionality for that. Okay, feature and function. So user story you have to write. So user story రాసేటప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఓనర్ని. ఓకే, లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ బిఏ ప్రోడక్ట్ ఓనర్. ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ యూజర్ స్టోరీ ఫర్ ద వన్ వాట్ యూ హ్యావ్ సెట్. మీరేం చెప్పారు నాకు, నేను మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. ఓకే, ఆన్లైన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీ మనం ఎలా రాస్తామంటే యాజ్ ఎ రోల్. యాజ్ ఎ రోల్ మీన్స్ యాజ్ ఎ యూజర్. ఓకే, రోల్ ఎవరిది? మీది. మీరంటే ఎవరు? ఒక యూజర్, అంతే కదా? యాజ్ ఎ యూజర్. ఓకే, యాజ్ ఎ యూజర్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎన్ యాక్షన్ సో దాట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద రిజల్ట్ యూ వాంట్ టు గెట్. ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం పెర్ఫార్మ్ చేయాలి మీరు అంటే, మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనే ఆలోచన మీకు ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలి? మీరు ఒక ఎండ్ యూజరు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఫస్ట్ మీకు చేయాల్సింది ఏంటి? మీరు ఏం చేయగలగాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం, ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ మీరు చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? మనీ రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అది ఉందండి. సో ఎండ్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ కదా? అబ్సల్యూట్లీ, ఎండ్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవ్వగలగాలి. రైట్, అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
unless until if you are not logging into the system, activities cannot be performed. అది ఒక Correct. మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు, ఒక రిక్వెస్ట్ రైజింగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అంతేనా? అంతే కదా? సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం పెర్ఫామ్ చేయాలి? యూ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ ఎన్ యాక్షన్ ఆఫ్ లాగింగ్ ఇంటూ the website అంటే using your user ID password. This is what the action you have to perform. అంటే you need to provide user ID password so that what is your result? Your result is that doesn't mean that you can transfer money to any of the account. అంతే కదా? అంటే అంతేనా? సో ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏముండాలి? దెన్ వాట్ ఈస్ మెant by acceptance criteria? Acceptance criteria must be in such a way that first of all you need to have user ID passwords के लिए you need to have some fields. After that you need to have a forgot password followed by new registration. First of all this form must be created. అవునా? అవును. దేనికోసం ఇది? This is for the reason, this is for the purpose of transferring money. Correct. Understood? అంటే as a user story, as you are writing a user story, you have to write in such a way that నేనే ఒక ఎండ్ యూజర్ అయితే యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దేనికోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? అల్టిమేట్ నా ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి? ఈ రిజల్ట్ నేను అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి. ఒక్క నిమిషం అండి. సౌమ్య వెళ్తున్నారా? బుజ్జి ఓకే ఓకే సరే సరే బుజ్జి ఇంట్లోనే ఉండు. సో దాట్ వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ రిజల్ట్? The result is that you want to do something, means you want to transfer money or you want to raise a request for something or you want to put some request and all everything. See, I am class లో ఉన్నాను, అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయదు. ఎక్కడికి వెళ్ళకో, ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఇంట్లో కూర్చో, డోర్ మూసుకో. సో దాట్ రిజల్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? రిజల్ట్ డజంట్ మీన్, result is that you want to transfer some money or you want to raise a request or something like. This is what the user story we have to write. దీన్ని మనం యూజర్ స్టోరీ అంటాం. ఓకేనండి? ఓకే. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఒక యూజర్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో దట్ మీకు you'll understand more better way, right? See, you can see here, for example, చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. As a system user, I want to logging into the system using my user ID password or Facebook credentials so that I can use the system. ఏమండి అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏం ఉండాలి? యాజ్ అ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ I want to reach some goals so that this is what the reason I want to perform. So ఏం చేయాలి? As a system user, I want to logging into the system using user ID and password or Facebook credentials so that I can use the system. Using of the system is nothing but the reason here or the action what you want to perform. దానికి ఏం చేయాలి మీరు? First of all you have to log into the system, right? So this is what the user story are you writing with. Understand? Yeah. If you want to write this user story, this is what the acceptance criteria you have to follow. So these are the acceptance criteria you have to follow. What are those acceptance criteria? Message on the should log in to help the users. Okay. Login screen undali. If there is a new user, so new user tab. Right. So first acceptance criteria and a message on the login screen should appear to help the users to write the password. System should offer the option to register the users. ఇందాక నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇవన్నీ కూడా మీకు యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాస్ కింద వచ్చాయి. అవునా? ఏమండి? Yeah. Understand? So for each and every user story we have to write some acceptance criteria. అంటే ఈ అంటే ఒక యాక్టివిటీ పెర్ఫార్మ్ అంటే ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలని మీరు చెప్తే కాదు.
యూజర్ ఏసీ క్లాస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, ఏవే ఉండాలనేది క్లియర్ గా రాయాలి. వాటినే మనం యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటాం. సింపుల్ గా Yeah. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ మోర్ బెటర్. యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటే ఒక యాక్టివిటీని పెర్ఫార్మ్ చేయడాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసాము అన్న దానికి క్రైటీరియా ఏంటి అంటే వాట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. అండర్స్టాండ్? Understood? Yeah. So these are the acceptance criteria which we have to write. Understand? This is what the user story we have to write. Okay? Yeah. When you are writing a user story, there is a point called as 5W technique. Okay? As 5W technique. 5W technique is very simple. 5W. First W is who, second is what, third is why, fourth is where, and fifth is when. అంటే ఒక సిస్టమ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ని మీరు అర్థం చేసుకుని ఒక యూజర్ స్టోరీ రాసేటప్పుడు, అంటే ఇంకా సింపుల్ గా మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చెప్పాలంటే పైలట్ సినిమాలో బాబు మోహన్ అన్నట్టు అనమాట. ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అంటాడు. Okay. It is more entertaining way I am talking about. Okay, nothing much is professional here. Very simple గా చెప్పాలంటే అంటే ప్రాబబ్లీ ఆ సీన్ ఇస్ మైట్ బి సిల్లీ సీన్ కావచ్చు కానీ దట్ ఈస్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, దీస్ ఆర్ ద 3 points. ఎందుకు ఏమిటి ఎలా, ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ మనకి ఇచ్చాడు, ఎందుకు ఇచ్చాడు, అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దీన్ని మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అండర్స్టాండ్? These are the 3 major points. అదే దాన్నే when we are talking about in agile, it has been more transformed in such a way that which will be called as 5W technique అంటాం. ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి, who ఫస్ట్ W లో ఫస్ట్ W who మీన్స్ ఎవరు, ఎవరు అక్కడ ఒక సిస్టమ్ యూజర్, వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు కావచ్చు, నేను కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు. సెకండ్ W ఏంటి, వాట్. వాట్ మీన్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, దే వాంట్ టు లాగిన్ యూజింగ్ మై యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ క్రెడెన్షియల్స్. అంతేనా? వై, ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు, బికాస్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్. అవునా? ఈ 3. ఇక్కడ వేర్ అండ్ వెన్ ఉందా, లేదు. ఏం చేస్తాం, వేర్ అండ్ వెన్ ఎవరు చేస్తారు, అవర్ అజైల్ టీమ్ ఇస్ డూయింగ్ దట్. ఎక్కడ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము, ఎవరు want to log in using user ID password or Facebook credentials so that he can use the system. This is what the user story you have written. So దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, who will do that, an agile team will take care of that. Understand? అర్థమైందా మీకు క్లియర్ గా? ఒక యూజర్ స్టోరీ మీరు యూజింగ్ 5W టెక్నిక్ యూ హ్యావ్ రిటన్. వన్స్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ద యూజర్ స్టోరీ ఫాలోడ్ బై అన్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా, it will be forwarded to the agile team so that based on this where and when will be decided and where and when will be completed by the agile team. అంటే ఏ టెక్నాలజీ వాడాలి, ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్, సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్స్ వాడి ఏ మొత్తం వేర్ అండ్ వెన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ బై. Understood? So this is what generally a user story is all about, followed by acceptance criteria. You're clear? Yes. So this is what we call it as user story. ఇట్లా ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, n number of అంటే ప్రతి ఫీచర్ కి ఏదో ఒక యూజర్ స్టోరీ మనం రాస్తూనే ఉంటాం. ఓకే, ఈ యూజర్ స్టోరీస్ మళ్ళీ అగైన్ దీస్ యూజర్ స్టోరీస్ మైట్ బి నీడెడ్ సమ్ అప్డేషన్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ అప్డేషన్ ఆన్ ఇట్. You are updating it every time, from time to time you are updating. So it's a regularized and generalized process wherein you are following from time to time what we call it as user story. Understand?
ఏమ్మా? అండి అర్థమవుతుంది. This is what we call it as user story, right? సో నేను ఐ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ అంటే మనం కేస్ స్టడీ తీసుకొని చిన్న కేస్ స్టడీ దాని మీద చేసేటప్పుడు యూజర్ స్టోరీ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థం. మీరు కూడా చేద్దరు కానీ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి యూజర్ స్టోరీస్ గురించి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ ఇన్ బిజినెస్ అనాలిసిస్. వాట్ ఈస్ meant by knowledge area? Okay, and why knowledge areas knowing is important for any being. Knowledge areas doesn't mean the knowledge areas doesn't mean the one which IIBA has been prescribed. IIBA international body edaithe based out of Canada, edaithe business analyst body edaithe the body has identified two knowledge areas which any business analyst must be experienced with. Which any business analyst must be experienced with. ఎందుకు ఈ నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ ఉండాలి అంటే, simply you are saying that I had an experience as a business analyst అంటే I don't think I have to cross check what knowledge areas experience Hama has, that I want to cross check. So వాటిని మన knowledge areas ని we have divided into few different parts. First we call it as business analysis, planning and monitoring అంటాం. Next we call it as enterprise analysis, followed by elicitation, requirement analysis, solution assessment and validation, requirement management and communication, and underlying competencies. So these are the knowledge areas which you must be good at. మీరు అడగచ్చు, ప్రాక్టికల్గా వీటన్నిటి మీద నాకు 100% నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అంటే might not be possible in all these, but at least 2 to 3 knowledge areas lo, if you are a real business analyst, you will be experienced with at least 2 to 3 knowledge areas. If you are a true and real business analyst, if you are, otherwise అన్నిటి మీద మీకు ఉండదు. ఎందుకంటే అన్నిటి మీద మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం అనేది జరగకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ worked as a business analyst for a few years in the healthcare domain and all. Might be your job is more confined towards preparing documents and not other than that. So how can you get experience? Kada? It doesn't mean that మీకు బిఏగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని నేను చెప్పలేనుగా, మీకు ఉంది. కాబట్టి you may be confined to the limited objective, not to the full sector. అవును. So this is what we call it as knowledge area, business analysis knowledge areas. One is about analysis, planning, monitoring. Second we call it as enterprise analysis, elicitation, requirement analysis, solution assessment and validations, requirements management and communication, followed by underlying competencies. So these are the knowledge areas which you must be good at. Okay. Among all these, the first knowledge area which we will call as business analysis, planning and monitoring. This is the first knowledge area you must be good at. Understand? This is the first one, business analysis, planning and monitoring. Under this first business analysis, planning and monitoring, the first one which we do is about the approach of business analysis plan, right? How this business analysis plan is to be taken, it should be forward and all that we have to discuss with that. Followed by this, we have to do some stakeholder analysis. And that we already maatladukunnam, right? Stakeholder analysis gurinchi already we have discussed in the initial stages of our training, right? Understood? Clear? So this stakeholder analysis, right? So activities of business analysis activities, right? And how we have to communicate
this business and what is the medium of communication and how this is to be communicated. Either is to be with through documents or through preparing some diagrams or something like. Okay, what was the requirement management process we have to follow? Okay, what was the business analysis performance we have to follow and all that. All these steps under business analysis planning and monitoring. Okay. This is the first knowledge Knowledge. area. This is the first knowledge area. Understand? Next is about second knowledge area, which doesn't mean that enterprise analysis center. This is the second knowledge area, which we call it as enterprise Analysis. analysis. This enterprise analysis explains you about this. Enterprise analysis doesn't mean which explains you about business analysis. It explains you about business Needs. analysis. What is meant by an enterprise analysis? What enterprise analysis is all about? Enterprise analysis అంటే ఏంటి? So it describes the business analysis activities which is necessary to identify a business need. Sorry? Describes the business analysis activities necessary to identify a business need. Right. So when we want to do some business and enterprise analysis and all, first of all, we have to define the business need. Actually, the business need మనం define చేయగలగాలి. We have to define the business need here. Yeah. We have to define the Business need. Business need here. Yeah. Understand? So what is meant by a business need? How we have to define? What are the points we have to consider when we are considering the business need? Already నేను business need గురించి మీకు చెప్పినట్టు గుర్తున్నాను. నేను చెప్పాను మీకు already. So what points we have to consider? Who are the stakeholders, right? What are the assumptions we have to make into consideration? These are all we consider it as business need. This is the first level under enterprise analysis. Followed by this, we have to assess the capability gaps. Assessing of capability gaps is also one of the most important point under enterprise analysis. What is meant by a capability gap? Capability gap doesn't mean the one which is necessary or important. It means thinking of the present to past. Yeah. Okay? Past lo unti, present lo manaki ippudu as of now whatever is required comes under assessing the Past. Capability gaps. Though we have to differentiate between the existing to proposed. This is what we call it as assessing the capability gaps. Understood? Clear? Yeah. See, this is what generally we call it as capability gaps. So once we have identified and analyzed the capability gaps, we have to determine the solution approach. What is meant by a solution approach? Solution approach. What is it? Solution approach ante like what would be the end result? What would be the solution for the gaps? What is meant by solution approach? I'm talking about. What solution approach is all about? You're asking me? Hello? Yeah, చెప్పండి. వింటున్నా చెప్పు. It's a solution for the gaps or it's a solution
what would be the, to determine what would be the solution for the needs or the gaps that has been identified? I am not asking you about what is meant by solution. I am asking you what is meant by solution approach. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక POS సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, you are coming up with some solution which we call it as an offline system. Offline system మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు? బికాస్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ సమ్ టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిస్ట్రక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ different technical problems and all. Henceforth you want to provide an offline system for this one. This is what your intention is all about, right? You want to define that. You want to define the offline system. So providing an offline system for all your problems is what we call it as solution. What is meant by solution approach then? How we have to develop an offline system. This is what we call it as an approach. Okay. డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఏమేం చేయాలని చెప్పడాన్ని, అంటే ఏమేం చేయాలని మనం ప్లాన్ చేసుకోవటాన్ని సొల్యూషన్ అప్రోచ్ అంటాం. Understood? Yeah. Right. So once you have determined the solution approach, then next you have to define the solution scope. What is meant by solution scope? Solution scope doesn't mean the possibility of implementing the solution. అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, రియల్ గా దాని నీడ్ ఉందా? రియల్ గా ఆఫ్లైన్ సిస్టమ్ ని మనం రియల్ టైమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా? అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా అక్కడ మనకు ఉందా? So this is what we call it as scope. Scope doesn't mean the possibility and the possibility. నేను అనుకునేది వేరు, నేను చేయగలిగేది వేరు. రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ నే స్కోప్ అంట. అంతే కదా? I am expecting to develop an offline system. Might be scope might be less. ఎందుకు less? Because infrastructure proper గా లేకపోయి ఉండొచ్చు. Okay, దాని అవసరం అంత పెద్దగా లేకపోయి ఉండొచ్చు. So I have to understand the scope, possibility of implementing. అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేయడానికి, ఈ రెండింటికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి. దాన్ని మనం డిఫైన్ ద సొల్యూషన్ స్కోప్ అంటున్నాం. Understand? Once you have determined the solution scope and all that, then next you have to define the business case. Understood? This is what we call it as enterprise analysis. This is what we call it as enterprise analysis. This is what we call it as enterprise analysis. So once this enterprise analysis is done with, we go for requirements elicitation. This is what we call it as requirement elicitation. 1 minute. This is what we call it as requirement elicitation. What is meant by elicitation? What is meant by an elicitation, requirement elicitation? What is meant by that? What is meant by requirement elicitation? Like elicitation in the sense, what you call information regarding the needs, regarding the business requirements. Sorry? Information regarding the business needs. Information regarding their needs. Okay. Apart from that, discuss it. Yes. Elicitation doesn't mean discussing, because other requirements we have taken were in clear state of parts or not, that we have to discuss with. This is what we call it as requirement elicitation. Okay.
Requirement illustration have different methods అంటే requirement illustration techniques అంటాం. These techniques such as brainstorming, questionnaire, preparing an interview kind of thing, assessments, all these comes under requirement illustration techniques. Apart from all these, we have another technique which we call it as JAD session antam, which we call it as JAD sessions. JAD sessions. This is what the major part of requirement elicitation is all about. Requirement elicitation technique lo, apart from brainstorming and all that, we have one more which we call it as JAD session. This is one of the important point of requirement elicitation. Under requirement elicitation technique, JAD sessions. JAD sessions are important. JAD session doesn't mean the one which are we conducting by inviting all the external and as well as internal stakeholders. This is what we call it as JAD session. JAD sessions. Inviting all the internal and external stakeholders under one date, under one roof, under one stipulated time, and discussing about the project in and outs and all about the projects and all, which we call it as JAD session, which will be done in the initial stages of the project. Right. Okay, this is what we call it as JAD session. JAD session, which we call it as joint application and development sessions. Joint application and development sessions. Understand? This is what we call it as JAD and joint application and development sessions, which we call it as JAD sessions. This JAD session and ఈ JAD session ki naaku enti sambandham andi. If I am a business analyst, what is the use and importance of JAD session means this JAD will be conducted by the business analyst itself. JAD session will be conducted by the business analyst itself. BA. Okay. How? In what way? Right? These are the two questions. JAD usually have few roles, right? So JAD have different roles. JAD has different roles. Different roles. First, we call it as JAD facilitator. Okay. First, we call it as JAD facilitator. Facilitator. Second, we call it as scribe or documenter. Scribe or documenter. Documenter. And next, apart from these, we may have project manager. Okay, we may have a subject matter expert. We may have technical people. We may have functional heads. And both external and internal stakeholders. Functional heads. All these people consider and comes under JAD roles. These are all different JAD roles. What we have: JAD facilitator, scribe, documenter, right? Project manager, subject matter experts, functional head. All these people will be comes under. So both internal and external stakeholders. Both internal and external stakeholders are all comes under JAD roles. Understand? Yeah. Clear? Understood? Yes, clear? Yes, Andy. So this is what generally the one. So ఇక్కడ ఇన్ని roles ఉన్నాయి కదా, నా సంగతి ఏంటి? What am I? Where am I here? So here this will be called as JAD facilitator. This will be played by business analyst.
JAD facilitator. Who facilitate the JAD session? He'll be called as JAD facilitator. Okay, which will be played by Business analyst. the business analyst. Okay, Yeah. he invite all the internal and external stakeholders under one roof, and he act as a facilitator for this JAD session. Whereas ఇతను ఒక్కడు ఉంటే సరిపోతుందా? సరిపోదు. You need to have some scribe or documenter and he or she document the solutions, discussions, etc. happens during JAD session. Understand? JAD session, whatever the solutions, whatever the discussions, whatever the designs we have come across, we have finalized or we are about to finalize, all these will be comes under scribe or Document. Understand? Scribe or Documentator. documenter. So this is what the role. దీన్ని ఎవరు ప్లే చేస్తారంటే people who has experience in preparing documentation, those people will do that. Okay. Whereas apart from this, you have all the project managers, subject matter experts, functional. వీళ్ళందరూ ఉంటారు కామన్ తెలియదు. ఓకే, సో వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక రోజు ఒక టైంకి మనం ఇన్వైట్ చేసి, అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎంతవరకు చేశారు ఏంటి అనేది కూర్చుంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అమాంగ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద కైండ్ ఆఫ్ apprehensions or the kind of conflicts what we have in and around us. So this is discussed with, we conduct this JAD session. ఇక్కడ ఒక్క క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే బాగానే ఉందండి JAD సెషన్ అంటే ఎప్పుడు మనం కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటామా? Is this practically possible for us to conduct this every time? No, practically it is not possible. Takes time. Yeah. Understand? This you cannot conduct all the time. Okay. This you cannot conduct all the time. Okay. So when it is required, hardly for the total project మొత్తంలో మహా అయితే ఒక 2 times this will be conducted. Initial stages, when and wherever it is required, it will be conducted. ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్ ఎందుకు రాయాలి అంటే based on this documentation, this will be act as a guide for us when we are working on the application. మనకి ఏమైనా apprehensions ఏమైనా ఏదైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మనకు ఒక గైడ్ కింద పనిచేస్తుంది. Understood? Yeah. You are clear? So next is about JAD facilitator. Today I am just taking very short session wherein tomorrow I will conduct the session to you. So రేపు నేను JAD facilitation guide అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ గైడ్ లో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్ విత్, అంటే మీరు ఒక JAD facilitator ఒక BA అయితే మీరు ఏ పాయింట్స్ మీద టార్గెట్ చేయాలని నేను రేపు మాట్లాడతాను. Yeah. Okay. What are you need to focus as a JAD BA? facilitator. Irrespective of the project and irrespective of the domain and technology are you working on, what are the aspects you have to consider and how we have to consider these aspects. This will be discussed in the next session. Okay. Clear, Emma? Yes, Andy. Right? Okay. Okay. So tomorrow I'll explain in detail about JAD facilitation. So tomorrow JAD facilitation will be completed. Okay. And we go to the next level. We talk about change management and all that. Okay. Okay, Andy. Okay, Andy. Okay. Bye. Bye.